Hey guys, and welcome back to another stream. And today we are doing Granblue Fantasy, just like the title says. Alright, and so we are going to start with a draw. I don't think there's any special events going on, so it's just going to be the standard. Excuse me. No major events going on, so it's just going to be the standard 10-part draw, and then a couple of tickets. Alright, let's see what we get. Doesn't look like we've got any SSRs today, but maybe we'll still get a new character. Nope, no new characters. A few moons though, but no new characters. Okay. This was the free rupee draw. Iron Spear. And then we're going to use a rupees to draw 100 times. Got a bunch of weapons, summons. A couple of merits, that's pretty cool. I've been eating some of these worlds too, so that's good. Okay. And now we have a couple tickets that we'll also use, so this is from last year's, so yeah, we'll just do the one. You know what? I'm gonna change my mind. We're gonna do it until we get a new character. Alright, I already have him. No, that's just a regular weapon. Yeah, it's not a guaranteed character, it's just a regular draw, or a free draw, basically. I already have that character too. I don't recall who it goes to, but I have them. So either until we get a new character or until we run out of all these birthday tickets. Ooh, it's a summon. Alright, 3 more to go. Will I get a new character in these 3, or will I use them all up? It's another summon. Alright, 2 to go. Another summon. Alright, last one. Let's see what we get. Another weapon. It'll be broken down into fuel for other weapons. Alright, so that was it from last year's birthday event. So we're going to go ahead and look at all these draws that we have from other events too. But those will be used in the future. And so now we are going to go ahead and get to the storyline.
So let's see. Just trying to recall exactly what we were doing. Oh yeah, the group had just been in the other world after some sort of fracas that the other worlders caused by kidnapping the primal beast in charge of Bestia Island, which is an island of primals. She's also the caretaker for the gate between the other world and the Skydoms. But they basically found a way to kidnap her, and a bunch of the other worlders were coming out into the Skydoms, and there was war happening, and then all of a sudden, the team got split up between the two. They reconvened, and they essentially said, you cannot take over the other world. Some revelations were had between Lyria and Vierne. And basically they are supposedly doomed to die unless they help the other world. I don't recall exactly. And Catalina basically ran into her old ancestor and obtained her as kind of a primal entity that she has bonded with. At this point, I think everything is resolved. The Otherworlders, I think, went back to the other world, and everybody's fine on Bestia Island. Let's just check the info box. Yep, the skies are blue once more, but before the crew can enjoy this welcome sight, Loki brings news about the Violet Knight. Okay, Loki is a astral being who is kind of at odds with the crew, and the Violet Knight is one of the 7 luminary knights who is also at odds with the crew, but they work together in a previous chapter. Alright, and so without further ado, let's go ahead and continue. I'm not going to voice the text since the game will do that. It'll be in Japanese, but I think you don't need me to narrate. So let's go ahead and continue. We'll do the full chapter 130 today. I will narrate for narration parts. After collecting the last of the 4 sky map pieces and with the assistance of Mikaboshi, the natural hue of the sky is restored. It's here under the cerulean ceiling that Loki reports a new emergency. あんまり時間がないって一体どうしたってんだよ。実は紫の騎士の件で君たちに話があるんだ。でも紫の騎士はもう。Mentioning the Violet Knight brings back bitter memories of his unfortunate corruption at the hands of the Otherworlders. But Loki doesn't bat an eye. 紫の騎士はまだ生きてる。それどころか、今この空域から脱出しようとしているんだ。もちろん、聖少獣アーカー社の封じられたゴーレム、ロイドを持ってね。でもよ、オイラたち確かに。見たのはなんだい？それはただの鎧だったんじゃないかな。確かにありえなくはない話だわ。鎧の中身はカリオの存在に取り込まれたのだと思っていたけれど。おいおい、あの状況でてめえだけが勝ち逃げする算段をつけるか普通。七王の騎士としての鎧すら餌として使うくらいだからね。まともなやつだとは思わない方がいい。
Knowing that the crew is still trying to take things in, Loki keeps his explanation simple. Kimi たちが紫の騎士と共闘すると聞いた時点で裏がある気がしてね。イデルバの将軍さんたちと協力して網を張っていたというわけさ。くっそー、すっかり騙されちまってたぜ。あのおじさんに言いたいことはいろいろあるけど、とにかく今は早く追いかけてロイドを取り返さなくちゃ。ナルグランデ空域の外れにある小さい島に向かったことまでは分かってる。そこで準備を整えてそのままアウライグランデへ渡るつもりだろうね。アウライグランデ。島には監視としてツバイとネセサリアがいるはずだ。案内するよ。僕たちの船についてきて。The crew members nod, more out of reflex than acceptance. Nonetheless, they decide to go back to the Grand Cipher. Na.ところで一つ聞いておきたいんだが、俺たちに対してやたらと親切すぎやしねえか？なんか裏があるんじゃねえだろうな。それはちょっと考えすぎかな。もし本当に親切にするつもりなら、紫の騎士は僕たちで倒してロイドを取り返してると思うよ。いや、まあそうっちゃそうなのかもしれねえけどよ。僕はあくまで団長さんの前に進む姿が見たいんだ。だから僕の行動は舞台を終わらせないための観客からの声援みたいなものだよ。I get that. Everybody wants to see me 僕に perform. 利するところがあると分かればちゃんと敵対もするから、そこは安心してほしいな。It's hard for Onya and company to decide if they can take Loki at his word, but their highest priority is to catch the Violet tonight. With an inevitable conclusion looming on the horizon, the crew focuses for an assuredly difficult fight. I didn't cover this earlier, but Lloyd is a primal beast associated with one of the crew's friends. 1 second, guys. Alright. A man who no longer has the signature armor goes about his business on a certain island near the edge of Nahagran Skydom. Alright. Oh, we are going to be fighting. Let's see. I want the 250s because they don't have bonuses. I'll do 250 Titan. And this is Earth. So my Earth team is up. A small island blessed by an abundance of sunshine floats near the outer border of the Nahagran Skydom.
It supports a small settlement, one that isn't known for exporting anything in particular, but the locals get by just fine. A man is seated some distance away from the settlement. やっぱりこっちの方が動きやすいよね。鎧ってのは通気性がね、悪いからね。蒸れてしょうがないのよ。The Harvin grumbles under his breath as he cleans a large weapon in his possession. A large chest rests by his feet, which appears to hold other items. He may seem relaxed to curious passerby, almost carefree even, but his eyes are vigilant as always. いやあ、こんな楽な格好での一人旅なんて何年ぶりだろう。これでね、ふらりと出た先にラーメンの屋台でもあれば、ほんと言うことないんだけどね。I think that's the manliest carpet I've ever seen. The man finishes cleaning his weapon and calmly calls out to the surrounding thicket. "ねえ君、そこの監視するくらいなら話し相手にでもなってくれない？的ってね、決めたはいいんだけど、とすると途端に暇になっちゃったのよ。これがね。For a while, nothing happens. Then comes a rustle, and a young girl emerges from the brush. ありゃ、君か。もう一人は知らない気配があったけど、二人で監視してたでしょ。知らない。どっか行った。もともとあいつよくわかんないし。あ、そう。あんまり仲良しじゃないのね。別に。Fate brought these two together, but their mutual caution makes it hard for them to have a lively conversation. The man tries anyway. いいのよ。ここで戦っても。何が？僕は君の仇でしょ。仇討ちするなとは僕は言わないけど。何それ？嫌味？私にあんたは倒せないってこと？そうね。一応七葉の騎士だし、正攻法で正面から来る相手にそう簡単に負けちゃちょっとね。でもそういうのは抜きにして勝負は受けるよっていう話。いい。そういうことじゃない気がするから。いいね。気がするって。直感は大事にしないとね。むしろ、あんたはなんで逃げないの？ The girl points to the large chest by the man's feet. それ、中に入ってるのロイドでしょ？それを持ってイスタバイオン王国まで逃げ切れば
あんたの勝ちなんじゃないの？そうね。それで任務は達成。僕は気ままな生活に戻れるわけだ。今までならそうしてたね。だから今もここまで来たわけで。The island we got on the stand. あの団長さんを見てて思っちゃったのよ。あの子のことは認められないけど、でも逃げるのも嫌だなってね。変なの？そうね。変ね。変だと思うわ、自分でもね。でもあれがあの団長さんの力というか魅力なんだろうね。Charming. 逃がしてくれないというか、正面からぶつかってみたくなっちゃうのよ。Oh no, please don't go at me head on. ああ、バカだよね。おとなしく勝ち逃げしとけばそれで済むってのに。うん。すごくバカだと思う。言ってることめちゃくちゃだし。でも、いいんじゃない？直感は大事にするものなんでしょ？君、本当に人形？ずいぶん気の利いたこと言うじゃない。さあ、そういうの、今はあんまり考えないようにしてるから。Hey Draken, how's it going? The girl gives a bitter smirk while the man continues. あと、これでも父親だからね。子供騙して逃げ切るってのはさすがに寝覚めが悪いでしょう。お人よしなんだ。っていうより自分の大事なものには誠実でいたいのよ。綺麗な仕事ばっかりじゃないからね。だからせめて子供にだけは胸を張れる父親でいたいじゃない。Finishing dailies before reset? Nice! Good job. This awkward small talk goes on for some time. Eventually, Onia's crew and Loki arrive on the scene. ああ、いたいた。これは間に合ったと見ていいのかな。やい、てめえが紫の騎士だな。よくもオイラたちを騙してくれたな。どう？驚いてくれたならよかったんだけど。必要の騎士ともあろう者がここまで手段を選ばないことには驚かされたと思う。あれで時間稼いで逃げ切っちゃうつもりだったけど、まあしょうがない。あれ、そういえばネセサリアはどうしたんだい？知らない。どっか行っちゃった。The crew members, who aren't entirely sure what's going on, have some words for the Violet Knight. イデルバでも言った通り、ロイドはこちらに渡してもらうわ。青少獣アーカーシャは誰の手にも渡っちゃいけねえ代物だ。世界をどうこうできる力ってのは誰か一人が持ってていいようなもんじゃねえ。そうだからね、僕は君を
得意点を認められないのよ。 That's me, I'm 赤き竜 Singularity. と青の少女を従える君はもう十分に世界を左右する存在でしょう。 Alright, looks like there's an ad on the or the Twitch side of things, so I'm gonna pause it here for about, a minute. Well, actually 30 seconds, but yeah, this way the Twitch viewers don't miss any story. 15 more seconds. Yeah, the Singularity is me, the girl in blue is Lyria, and the red dragon is Viren. We're a dream team, y'all. Alright, let's get back to the story. 世界をどうこうできる力は誰か一人が持っていいものじゃない。まさにその通りだよ。 Lyria timidly speaks up to refute the Violet Knight. 一人じゃないです。彼女は一人なんかじゃないです。 That's true. 私がそばにいます。何があっても絶対に。 That's not quite what he was getting カタ at. リナも B さんもラカムさんもイオちゃんもオイゲンさんもロゼッタさんも。世界を一人で背負っちゃいけないなら私たちが一緒に背負います。 Strong team. よく言ってくれた。ルリアの言う通りだ。それが気空団ってもんなんだよ。まあ誰か一人が背負うにゃ世界はでかすぎるからな。 Yeah, my shoulders are pretty small. しかし一人で背負えねえなら一人で背負わなきゃいいだけだ。私たちはきっとこれからも誰一人欠けることなく全員で進んでいくわ。 I think that's kind of a tangent さ there, あ but さあ、ここまで一緒に来たんだもん。今さらバラバラになるなんて考えられないわよ。貴殿の懸念もわからなくはない。正義の気空団などとは口が裂けても名乗れないだろう。 Swooping back on topic now. Yay, thanks, Catalina. しかしその行いが何と呼ばれようと私たちは私たちにとって正しい道を歩み続けるさ。おいらもし一人だったら自分の正体を知った時に怖くて旅をやめてたと思うんだ。 Spoilers, he kind of does in a couple of the side stories. でもおいらにはこいつがついてるしみんなもいる。 Woohoo! んでこいつにはおいらがいなきゃダメなんだって思うと怖いなんて気持ちはどっかに行っちまうんだよな。 It's cute. After listening to the heartfelt ambitions of the crew members, the Violet Knight breaks out in a smile. いいね。君たちはいい気空団よ。本当に。 We certainly have. お互い話し合って決着がつくとは思ってないよね。Uh-oh. Them's fighting words. だからもっと原始的な話し合いにしようじゃない。その方がわかりやすいでしょう。 Actually, there could be, but I get the feeling. 全力見せてごらんなさいよ。おじさんもここは楽しませてもらうからさ。
like his artwork. Alright, fighting time. Alright. Yeah, とっておきだよ。 Yeah, that works just ボ fine. クシン本気だよ。おとなしくしててね。自由を我が手に。なんだ、覚悟はできているな。花よ歌え、たけれ。石火が如く散れ。 Alright, and we attack. 準備いくよ。覚悟ハッタッ。 Attack again. そりゃ。覚悟ハッ。やっぱり動きやすい。Alright, let's. Instant. 準備オッケー。 90, 80. We'll hold off. 覚悟。そら、受け切れるかその命切り捨て。 Alright, we're going to go ahead and not that one, and attack. I do dislike the lag that happens sometimes with these full counters, or charge attacks rather. ガッチャに突撃。やっちまえ。ボクシン本気。リベレーションフレーム。震災ザボ。そら、受け切れるかな。I'll worry about that in a minute. みんな、私の歌を聴いて。 And attack. そりゃ。行くよ。 He's asleep. さて、頑張ろっか。出店こられんぞぶ。じゃあ、とっておきだよ。 This will help heal her. 石火が如く散れ。花よ歌え、たけれ。 Tiny amount, but still. ボクシン本気だよ。おとなしくしててね。そりちょっと。覚悟ハッハッ。強いね、君たちは。Gonna hold off on group charge attack. Alright. Attack, go! できているな。やっちまえ。ボクシンリベレーションフレーム。震災ザボ。これが七葉の騎士の本気だ。咲きなさい。
Alright, we can summon a couple others. Let's do them first. Do a potion on her. And we're going to attack. That Leviathan sound lasted a long time. Not a fan. Not a fan. Oh, that was Lucius, not Leviathan. Oops. Alright, and attack. I love that. Alright, we'll also heal Dante. Alright, and go. Oh. Too late. Hey, Big Boss, how's it going? Hold off on the group attack. Attack again. Nothing going on with me. It's a long weekend and I'm taking it easy today. Nice! Glad you have a long weekend and you can take it easy. Oh wait, hey, if that's relaxing to you, then it counts. How was the bike ride? Group attack, go! Running it close. Don't do that. Get as much damage in as I can. Wow. Health is on the low side. Whew. That was close. Let's go full mode. It was really nice. I discovered a safer route to my sister's house. Nice! It's always nice to have a safer route to anywhere, especially when they live that far away. So I'm glad you found a better route. Woohoo! Total character level 21.5. Nice. Alright, and we continue the story. Baron uses his power to return Akasha to its pre-primal beast state. Ooh. And we have another fight to... Oh, 250.99. Nice. And this will be a shadow or dark. The following characters can't be used on this quest. Okay. Auto-select to form the party. Go. Cut the travel time by 30 minutes. That's nice.
評判には多少尾ひれがついてるかと思ったんだけどね。The Violet Knight drops to his knees, chest heaving. これ降参だ。ああ、それ持ってきな。ロイドは中に入ってるから。Onia opens the chest the Violet Knight is pointing to. How about you? How are things? Things are okay here. Nothing to write home about. Had a very busy week this past week. Hurt myself a little bit. But nothing terrible. 最後の最後は正直に渡してくれたわね。実はちょっと警戒してたんだけど。はい、ありがとうございます。紫の騎士さん。あれ？紫の騎士さんは。The defeated Violet Knight has slipped away without making a sound. He's Batman. さて、それじゃ俺たちはファータグランデに戻ればいいのか？あ、そっか。アーカーシャを取り出すにはオルキスたちの力が必要だもんね。しかしエキドナを隠れ世に落とした犯人が見つかっていない以上、慎重に進む必要があるな。いや、最後のサービスとして僕がその役目を請け負おう。That's nice of him. Loki reaches out and touches Lloyd. A few sparks of light come off of Lloyd. Eventually, the entire golem becomes a single glowing entity. Oh. Once the blinding light disappears, the crew members open their eyes to see a formidable primal beast that once gave them a hard fight in the past. Uh-oh. That was loud. Sorry, guys. これでも一応エルステとはつながりがあるからね。ほら、隠れ世の件で三日星が大活躍だっただろうね。I'm glad. Made me jump. 僕も同じ星の民として少しはいいところを見せないとね。相変わらずよくわかんねえ理由で動くよな。まあ、とりあえず今回に関しては素直に感謝しとこうや。気持ちは嬉しいけど礼を言われる筋合いはないな。僕はあくまで僕のやりたいようにやっているだけだからね。それはこれからも変わらないから、まあせいぜいいい関係でいようじゃないか。Capping off his speech with an exultant smile, Ozoki beckons to Zui, and the two of them head back to their airship. That was nice of them, even if capricious. Now that the Skyfarers are alone, they focus their full attention on the powerful foe. Again, that's loud. Turn on my headset a little bit. こいつと初めて戦った時のことは思い出すだけで寒気がしてくるぜ。あの時は本当にもうダメだって思っちゃったもん。しかし今度はこれで最後だ。
正真正銘な。 Is it? 青少獣を還元し形なき姿に返す。団長さんはついにあの人と同じ域にまでたどり着いたのね。ほほほほ。どうだろう。お父上の背中は少しずつ見えてきただろうか。Just a bit. そう謙遜しなくてもいいと思うが。The light surrounding Akasha illuminates Lyria's face in a pale glow. ごめんね。少し怖いかもしれないけど。でも、 Oh yeah, turning on the volume was definitely the way to go with that. あるべき場所へ返してあげられる。だから、少しだけ我慢してくださいね。 Roar. Akasha's entire body quivers as if responding to Lyria. さあそれじゃあ準備はいいかしら B 君。おうさ、いつでも行けるぜ。これでオイラたちは親父さんの旅に追いつくんだ。気合い入れろよな。 Alright, let's go! There's Akasha. Oh, nice. 我が槍を持って貫かん。暗獄へ沈め。ランピーちゃん、怒っちゃうよ。 Shield back. お前の進化を問おう。このバカキン。さっさと沈むんだ。貫か。Megiddo. Alright, and attack. 高知の力が必要かい？得意で。貫か。 He is so much easier. ランピーちゃん、本気ですので。 Alright, and we are going to absorb that. グロウノス、俺の血をくれてやる。心が躍るな。 Alright, no charge attacks just yet. よっと。いくよ、ケンゾくん。 Nope, not yet. We'll do this one. みんな、私の歌を聴いて。 And now we attack. Oh, he changed forms. And then there's a little bit of lag going on. 天ハマ流 Nice. 走。 You get a little bit more damage in shadow form than earth form. 神なる力を。ケイオスレギオン。 Alright, and let's just go full mode now. Sky Rift. お前はすでに。カポッランピーちゃん、強いでしょ。何者も我が翼を落とすことはできん。 Yeah, what she said.
Therein, the crew release Akasha from its astral shackles. Pure astral power is separated from a formless essence belonging to the sky. When the procedure is complete, primal beast Akasha is bid farewell by the crew and dissipates into the sky above.お疲れさん団長。それに今回は B もな。こうして見送ると Good time to hydrate? なんだか Okay. すごく大きな区切りが終わった気になるわね。 Me and my water cup. 気持ちはわかるけど、燃え尽きるにはまだまだ早いわ。Good water. Glad I filled it before the stream. まあちっとばかし休憩を挟んだって罰は当たらねえんじゃねえか。 Each episode next? 改めてナルグランデに入ってから、ここまで随分駆け足だったからな。Sounds like each episode next. ねえねえ、ロイドは結局オーキスに返さなきゃだし。 Each episode coming up. ハータグランデに戻ってもいいかもね。 There are beaches in Fontegrand, so it's doable. そいつは明暗だな。久しぶりにアウギュステの酒をこう食いったな。 There's August Beach. Yeah, we can do that. Beach episode coming up. おじさんはすぐお酒の話するんだから。ま、酒の良さはガキンチョにはわからねえよ。イオちゃんはゆっくり大人になればいいわ。お酒のこともレディの道も焦らず順番にね。Oni is delighted by the return of good-natured ribbing between close friends. なんかちょっと懐かしいよな、こういうの。はい、ここ最近はずっと戦いばっかりでしたから。The moment of fun passes, and once again the conversation returns to the topic of their journey. 今、俺たちの手元にはナルグランデのクーズのかけらも揃ってるからな。順調に行くなら、いよいよアウライグランデ大空域に入ることになる。アウライグランデ、神王が治めるイスタバイオン王国のある空域か。Oh yeah, forgot about the true king. 問題は神王だけじゃねえわな。空と星の神はそれぞれ B とルリアを狙ってるって話だ。I mean, technically, not really. We only just found out about them, but they haven't really shown their heads yet. あのカクリオの始祖の一族って言うんだっけ。始祖、源流や始まりという意味ね。でもどうしてカクリオがそんな名前を？さあな、神への復讐だとか言ってたが。I vote that we don't worry about it. とにかく厄介な相手だってのは間違いねえ。With so many threats staring them in the face, everyone in the crew becomes grim. でもオイラたちついに親父さんに追いついたんだぜ。 Are we? ちょっとずつでも成長してんだ。何が来ようとオイラもう怖くねえや。そうです、みんな一緒ならきっと大丈夫です。そうね、
暗い顔してたっていいことなんてないもんね。ま、何が待ち受けてるかわかんねえってら、空にとっちゃ当たり前のことだ。それでも私たちはここまで旅を続けてきたわ。 Maybe. もう少しだけ自信を持ってもいいのかもしれないわね。まだ3つ目の空域だからな。ここでおじけづいてちゃ星の島なんざ夢のまた夢だ。 So no beach episode. Dang it. 夢のような境地でも進み続けていればいずれはたどり着けるさ。 So maybe there's a beach. It just keeps going back and forth with the beach episode. でも空は広いからな。楽しんで進まなきゃ損ってもんだよな。 Yes, beach episode is in the works. だから行こうぜ。オイラたちの旅の全部が星の島につながってんだ。 Or not. Oni and company are more determined than ever. They can almost reach out and touch the bounds of Aurelia Grand, but it'll have to wait a little longer. Because beach episode? Maybe? Was that all 4 chapters of the chapter? No, I think this is part 3. A strong wind gives them a push in the back as if to encourage them on the path they've chosen. There we go. Part 4. Here we go. Onya's crew is busy gearing up for a new journey. Meanwhile, Gandharva paces about the deck of the Grand Sleuth in utter boredom. Oh, that's Loki's crew. Let's see where this takes us. The crew are in high spirits after releasing Akasha and embarking on a new leg of their journey. Elsewhere on the island, things aren't going as well for Gandharva, who paces about the Grand Sleuth's deck out of boredom. Kuso. なんだって最高の獲物がいるのにおとなしくしてなきゃいけねえんだ。必要の騎士だぞ。ハービンのなりでも弱いわけがねえ。それが今この島にいるってのに腐ったれが。うっせえ、黙ってろデカブス。おちおち昼寝もできないだろ。そうだ青少獣、お前でいい。ちょっとばかし殴り合おうぜな。どうにもな、体を動かさなきゃ収まりそうにね。やだね。一人で体操でもしてろ。She wants to nap, didn't you hear 第 her? 一俺は喧嘩はしねえ。やるなら殺す。その喉笛食いちぎってやろうか。そうだ、それでいいんだよ。お互い死ぬ気じゃなきゃ面白くね言ったろ。俺はお前と喧嘩はしねえ。喧嘩にならねえって言ってんだよ。殺すだけだ。星の獣が哀れな空の民をな。It's not what Fenrir says, but how matter-of-factly she says it that causes Gandharva's eyes to twitch. え。上等だ。
島に降りろ。船を壊すわけにはいかねいらないだろそんな気遣い。やるなら一瞬だ。すぐにその首を。はいはい、そこまでね。ロキ。 Loki steps onto the deck with Sui behind him. He separates the two hotheads before the situation gets any worse. ガンダルバもさ、今回は団長さんたちに譲ってもらったけど、アウライグランデでは遊ばせてあげるから約束する。うるせえ。ま、今日はもういい。しらけちまった。Gandharva stalks off below deck, shaking his head the entire time. それでミカボシとネセサリアは？ミカボシは部屋で寝てる。疲れたんだろ。 She is. あのエルーンを知るか。こっちには戻ってきてね。あれ、どこ行ったんだろう。先に船に戻ってると思ったんだけどな。なあ、あのエルーンは何なんだよ。あいつお前が連れてきたよな。うん、街で声をかけられてね。野良の貴空士だそうだよ。それで？それで？何が？それ以上の情報はねえのかって聞いてんだよ。結局何者なんだあいつは。さあ。さあってお前。でも面白いでしょ彼。それにね、彼はきっとこの先もっともっと面白いことをしてくれる。もっともっと。楽しみに待とうよ。彼が僕たちに全てを話してくれる日をさ。Loki laughs as if he has it all figured out. Certain plans that might meet his expectations are already in motion. One spark is all it would take to set off a chain of unimaginable events. Meanwhile, ご注文は以上でよろしいでしょうか？さあさあ、あとここラーメンって置いてるafter a fierce battle with Onya and company, the Violet Knight is sitting down for a meal at a local diner. ラーメンですか？すみません、メニューにはないんですけど。ああ、そう。じゃ、注文は以上で。ごめんね、無理言って。いえいえ、ごゆっくりどうぞ。The Violet Knight watches the server disappear into the kitchen before letting out a big sigh. いや、あの子たち容赦ないわ、ほんと。でもまあ、見逃してくれたわけだし、感謝すべきというか、まだまだ甘いというか。
とはいえ神王陛下にはなんて報告したもんかね。I don't know why he thinks we're naive. お待たせしました。こちらフライの盛り合わせですね。あとシェフおすすめサラダとそれから。 The server rattles off dish after dish, placing them on the table until there's barely any table to be seen. ご注文以上でお揃いでしょうか。何かありましたらまたお声掛けください。はーい、ありがとね。腹が減ってはなんとやら。まあどっちかっていうと一戦終えた後だけども。後のことはひとまず腹ごしらえしてから考えるとしますか。Will it? さて。Instead of touching his food, the Violet Knight surveys the interior of the diner. He spots a lovely draft couple and a group of Harvan traders discussing business. Sitting behind him at the counter is an Irun, whose back is facing the Violet Knight. The Violet Knight approaches the Irun and offers a cheerful greeting. Ne, そこのカウンターの君さ。もしよかったらこっちで一緒に食べない？もちろん僕のおごりで。メニューがついつい気になって一人で食べるには頼みすぎちゃったのよ。あら、実はちょうど一人じゃ味気ないと思ってたの。そういうことならご商売に預かろうかしら。Here's one, he's the Violet Knight. すっごいこのお肉。噛めば噛むほど旨味が。こっちのパイもなかなかのものね。素朴な味だけどいくらでもいけちゃいそう。The Violet Knight and the Irunman are seated at the same table, but only one of them is happily stuffing his mouth with food. あらやだ、ごめんなさい。私ばっかりどんどん食べちゃって。いいのいいの。いや、それにしてもいい食べっぷりだ。ほら、遠慮しないでこっちのフライも食べてよ。冷めちゃう前にさ。あら、それじゃあお言葉に甘えて。The Irun enjoys his meal as anyone would. Nothing seems out of the ordinary, but the Violet Knight keeps a watchful eye on him. これで一通り食べさせたけど変化なしか。少なくとも即効性の毒は入ってないみたいね。致死量の問題もあるけど、ハービンの僕を狙うなら致死量の少ない毒を使うだろうし。He's expecting the diner to murder him? Interesting.
Given the Violet Knight's lineage and status, employing someone to taste for poison as a precaution against assassination attempts is his way of life. Oh. The rune across from him, unwittingly pressed into the luminary's service, shows no ill effects from the food. The Violet Knight picks up his glass with relief.にしても暑いね。窓を閉め切ってるのかな。すいません。水差しが空になっちゃったからおかわりもらえる？はーい、すぐにお持ちします。Oh! By the time the Violet Knight reaches the server, the poor victim is unconscious and convulsing. What happened to her?毒？いやでもなんでこの子が？どう？そのブレンド。私の自信作なの。何？常温では気体で無味無臭無色。呼吸で体内に入ってもまず誰も気づけない。Oh. その代わり作用するにはそれなりの量を摂取してもらわなきゃいけないけど、聞き始めたらもうほんとすごいんだから。That's unique. そう。それで窓を閉め切ってたわけね。The Violet Knight stays defiant, but his body is starting to succumb to the poison. あなた、一仕事終えた後は必ず食事をとるでしょ？毒味のことも知ってたわ。だから料理じゃなくてお店そのものに再興させてもらったの。この集落に食堂はここしかないもの。部下に命じて工作させるのは難しくなかったわ。部下ね。君、何者？何が目的？分かってるでしょ？私たちは嫌な毒だね、これ。手が震えて狙いが。Poor Violet Knight. The Violet Knight launches an attack with all his might, but he only manages to graze Necessaria. Visibly shaken, Necessaria somehow squeezes out a few words. Excuse me. お褒めに預かり光栄だわ。でもダメね。計算を間違えたもの。もうかなり毒が回ってるはずなのに、あんな力が出せるなんて。すごいでしょ。おじさんの底力ってやつ。You go, old guy. いいものを見せてもらったわ。次に生かさせてもらうわね。次か。くそ。最後の晩餐は大将のラーメンって決めてたんだけど。
A slightly wary Necessaria leaves the scene of tragedy behind him and exits the diner. He'll go for the Violet Night. A soldier dressed in black gear stands at attention to salute him. 報告します。ターゲットの沈黙を確認。これより事後処理に入ります。一般客6名、従業員3名。これらの遺体に関しては死因の工作を。その後、該当施設を焼却し、表向きは火災として処理させます。そう、ご苦労様。あとは任せるわ。は。Recognize that armor at all. Necessaria leaves the settlement and enters an uninhabited forest. After confirming no other living souls are within earshot, he pulls out a transceiver. Hi, どうかしら？ちゃんと聞こえてる？無駄話はいい。報告を。はいはい。任務は無事完了よ。今は下の子たちが後片付けをしてるわ。そうか。ご苦労だった。お前は例の星の民の監視に戻れ。以上だ。もう、人使いが荒すぎない？それに、聞きたいことがあるんだけど。今回の閣僚の侵攻の発端。聖少獣エキドナを閣僚に落としたのは誰？リラック？マクスウェル？あとはクラインあたりが仕組んだことなんじゃないの？そちらは現在調査中だ。本当に？答える義務はない。はいはい。じゃあ、私は気空団に戻るわ。この先もよろしく頼むわね。Necessaria turns off the receiver with those parting words and leaves the forest. This game can be so mean sometimes. Today's turn of events, grim in its own right, heralds new dangers for Onia's journey. You think? Alright, behind the scenes. Alright, we've discovered Istavan Kingdom, New Utopia. Ooh. Fancy. I can now move to the Great Orali Grande Skydom. I butchered that on purpose. Alright, and with that, we have finished the chapter 130, and we're going to go ahead and wrap it up for the day, since I don't think we can get 4 parts of 131 done in 30 minutes. So we're going to go ahead and wrap it up. Thank you guys so much for joining me as always, and I'll be back tomorrow for some gold farming in World of Warcraft. Have a great day. Bye.